Die kristallinen Hollen von Nexus prime vibrierten mit den Stimmen von 12 verschieden Spezies, als sich der Galaktische Rat zu ihrer monatlichen Versammlung traf. Repräsentant Kolthora vom Vexianischen Imperium justierte sein Neurales Interface und überprüft Handelsstreitigend, die aber die Jahrhundert ermüdend vertraut geworden wären. Die riesigen Seil funkelten wie Diamanten in lichtdreier Sonnen. Jede Spezies hat ihren eigenen Bereich, die schlangenähnlichen Zephyriner mit ihren schillernden Schuppen, die massiven Drachnori mit ihren Kriegsrüstungen, und die geisterhaften Vexiener, die fast durchsichtig wirkten, all wären sie hier, über die Zukunft der Galaxie zu entscheiden. All die Sternenkarten erwinnen etwas Namensmenschen, Tester sich Smorer, sehen wir Augenvergilbt Dokumente durchsichten, angeblich aus einem System namens Sol. Sein Stimm holt durch den gültigen Sol, aber die meisten Ratsmitglieder wären so beschäftigt mit ihren eigenen Problemen. Die Vexiener diskutierten Handelswege, die Zephyriner beschwerten sich über Piraterie. Und die kleineren Spezies kämpfen Aufmerksamkeit für ihren Legion, Admiral Velkeren, von der militärischen Kaste Drachnori ein hartes Lachen hören. Merken, Tester, wir haben echt Bedrohungen zu besprechen. Die Chronari sammeln Flotten im Guerenrand. Die Drachnori wären die Krieger der Galaxie, grog und stark wie Brenn. Aber mit der Intelligenz von Strategen, Velkeren hat schon 100 Schlachten geschlagen und kennt den Unterschied zwischen Realität und Fantasy. Für ihn wären dies alten Geschichten nur Ablenkungen von den wirklichen Problemen. Die Ordnung der Menschen war schnell vergessen, als sich der Rat wichtigeren Angelegenheiten zuwandte. Die Chronari wären schließlich in echt Bedrohung. In brutal Spezies, die Welten erobert und welche versklavte. Ihr schwarzen Schiff bewegten sich wie Schatten durch den Weltraum, und wo sie auftauchten, folgt nur Tod und sehr streng. Niemand bemerkt die schwachen Energiesignaturen, die von Tiefraumsensoren erfasst wurden. Die automatischen System klassifizierten sie als kosmische Hintergrundstring, ein weites Rauschen im endlosen Sehen der Weltraums. Die Computer wären so programmiert, dass sie nur nach bekannten Bedrohungen suchten, und Menschen geharrten. Nicht die Daten den dunklen Archiven von Nexus Prime sammelten sich Staub und Geheimnis. Alte Aufzeichnungen sprachen von einer Spezies, die einst die Stirn bereist hatte klein, Schweikwesen mit nur 2 Augen und keinen natürlichen Waffen. Die meisten Wissenschaftler glaubten, sie seien längst ausgestorben oder hätten nahe. Existiert dort aber tief im Weltraum, jenseits der bekannten Sternenkarten, ruht sich etwas als Sensoren, die seit Jahrtausenden geschlafen hatten, erwachten zu neuem Leben. Nachrichten flossen durch Kommunikationskanal, die so alt wären, dass die Galaxie sie vergessen hat. Die Ratsmitglieder diskutierten weiter über Steuern und Territorien, wenn sich am Rand ihrer Warnung die Schatten bewegten. Bald würden sie lernen, dass Legenden manchmal wahr würden und dass die Galaxie sich für immer wenden wird. Dr. Namsil, in Zephyrienische Archäologin, besteht vorsichtig den Staub von uralten Steintafeln in den Ruinen von Kepler vor zu be. Ihr schlanken, schuppigen Finger bewegten sich behutsam über die Oberfläche, wenn die grauen Augen die seltsamen Markierungen untersuchten. Die Symbole wären anders als in der galaktischen Datenbank, geometrisch Muster, die sich zu verschieben schienen, wenn man sie direkt betrachtet. Der Planet war seit Jahrtausenden verlassen. Seine Oberfläche von rotem Sand und Zerbruch in Termen bedeckt. Namsil hat ihr ganzes Leben der such nach verlorenen Zivilisation gewidmet, aber dies Ruinen wären etwas Besonderes. Die Steine strahlten in seltsam Energie aus.
Die Instruments zusammenbracht. Dies Koordinaten, flustert. Sie, wenn die Übersetzer mit dem archaischen Text kämpfte. Sie zeigen auf ein System jenseits der Randes. Soll, ihr Hinsitterten vor Aufregung. Soll war ein Name aus den ältesten Mythen, ein legendäres System, das angeblich die Heimat einer vergessenen Spezies war. Die meisten Wissenschaftler glaubten, ich sei nur in Fantasy, aber hier war wären Beweis in Stein Gemeiwelt. Sie sendet sofort in Nachrichten den Rat, ihr Stimme voller Begeisterung. Als sie ihr Entdeckung beschrieb, über ihr Übertragung, wird in den bürokratischen Kanälen begraben, verloren zwischen tausenden anderen Berichten über Handelselen und Verwaltungsangelegenheiten. Die Beamten in ihren klimatisierten Büros hatten keine Zeit für die Trum einer einsamen Archäologin. Horrendessen, in 3 verschiedenen Sektoren. Zeichneten Beobachtungssteen massive Objekt auf, die sich durch den Hyperraum bewegten. Die Geschwindigkeiten verletzten allbekannten Gesetz der Physik dinge, die so groß waren, sollten sich nicht so schnell bewegen können. Die Computer piepten verwirrt, ihr Algorithmen kämpfen darum, die unmöglichen Daten zu verarbeiten. Techniker in den Stationen schauten auf ihr Bildschirm und schüttelten die KCPF. Schon wieder Defektsensoren, mit einer von ihnen, und reicht die Messwort als Götterfehler ein. Es war einfacher zu glauben, dass die Maschinen versagten, als dass etwas Unmögliches aber tief im Weltraum. Weit jenseits der Reichweite der galaktischen Zivilisation, rührt sich etwas, Holz, in der Dunkelheit zwischen den Sternen erwachten System, die seit Jahrtausenden geschlafen hatten. Lichter begannen zu blinken in Schiffen, die größer waren als ganz Stadt. Die Signale waren schwach, aber sie wurden stärker. Etwas kam hier, bewegt sich durch die Leere mit einer Bestimmung, die Galaxie seit Ionen nicht mehr gesehen hat. Die vergessenen Kinder der Stern kehrten nach Haus zurück, und sie waren nicht mehr die schwachen Wesen, die einst geflohen waren. Nahm sie als Spürtis in ihren Nacken. Wenn sie weiter in den Steintafeln arbeitet, die Symbole schienen zu pulsieren. Als würden sie auf etwas warten. Bald wird die Galaxie erfahren, dass manch Legenden was sind und dass das Erwachen einer vergessenen Machtdeals werden kann. Die Chronari Angriffsflotte riss durch die Guerren Territorien wie in Plage aus Metallinen. Heuschrecken. Ihr schwarzen Schiff spuckten Feuer und Tod, wenn sie Planet um Planet eroberten. Admiral Velkeren stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und beobachtet hilflos. Wie 3 Koloniewelten innerhalb weniger Tage fielen. Die verzweifelten Notrufhalten durch den Subraum wie die schreisterbende Tier. Die Drachnori Flotte kämpfte tapfer, aber sie waren Sollenmeig unterlegen. Velkeren hat sein ganzes Leben lang Krieg geführt, aber die Chronari waren anders. Sie kämpfen nicht für ihr oder Territorium, sondern aus purer Grausamkeit. Ihr Waffen verbrannten ganz Stadt, und ihr Soldaten machten kein Gefangenen. Langstreckensensoren erfassen unbekannt Schiff, bricht sein taktischer Offizier. Sein Stimmvoller Verwirrung, Configuration beispiellos, Velkeren, dreht sich zu den Bildschirmen was sah, wie in den Atem anhalten. In Flotte, die aus dem dunklen Weltraum auftaucht, schien jede Klasse Physien zu spotten. Die Schiff waren schlank und eckig, ihr Oberflächen so schwarz, dass sie das Licht selbst zu absorbieren schienen. Sie bewegten sich in perfekter Formation auf die Kriegsschauen zu, als wenn sie von einem einzigen Geist gesteuert. Wie viel sind dies? Fragt Velkeren. Schwer zu sagen, Sir, und Sensoren haben Schwierigkeiten. Meines one zu erfassen, mindestens 50, vielleicht mehr, die
Mysterischen Schiff en hörten sich langsam, ihr begonnen so präzise, dass es unheimlich wirkt. Welkeren hat in seinem Leben viel verschiedene Schiffstypen gesehen, die eleganten Kurven der Wechsine, die brutalen Kanten der Chronori, die organischen Formen der Zephyrine. Aber die Schiff waren etwas völlig Neues, die Erstkontaktprotokoll, besagten vollständig, die geheimnisvollen Schiff ignorierten Anfangsbrück, als würden sie in einer anderen Dimension existieren. Welkeren versucht es mit allen bekannten Sprachen und Frequenzen, aber es kam keine Antwort. Vielleicht sind die Kommunikationsstimme anders, mangelt sein Kommunikationssoftware. Oder sie verstehen es nicht, oder sie wollen nicht antworten, sagt Welkeren duster. In seinen Jahren als Admiral hat gelernt, das Schweigen oft gefährlicher war als Drohungen. Schickt ihn Sand, befahl Welkeren schließlich. Wir müssen mehr über sie erfahren. Die kleine Sand schoss aus dem Hangar und raced auf. Die Fremdflotte, sie war mit den besten Sensoren ausgestattet, bei die Drachnori-Technologie zu bieten hat. Welkeren und sein Crew starten auf die Bildschirme und warten auf Daten. Die Sand überlegte no 27 Sekunden, bever unbekannt waffen sie ihr Grunddatum selecten. Es gab keine Explosion. Keinen Lichtblitz, das Kleinschiff lässt sich einfach auf, als wär es nicht gewesen. Die Brücke war totenstill. Welkeren spürt, wie sich sein Schuppen vor Angst aufstellten. Was auch immer dies Wesen waren, sie besahen Technologie, die als übertraf, was die Galaxie kannt. Und sie kamen direkt auf sie dort Dr. Namsiel stürmt, in die Notfallratssitzung. Ihr Entdeckungen in zitternden Händen gehalten. Ihr normalerweise ruhig gelagerter Natur war verschwunden. Sitzt durch Wild Aufregung und Angst. Die schweren Türen der Ratskammer krackten hinter ihr zu, wenn sie durch den Gang rannt. Die Menschen sind nicht ausgestorben, sie kehren zurück, rief sie atemlos. Die versammelten Wörter verstummten augenblicklich. Hundert von Augen verschiedener Spezies richteten sich auf die kleinen Zephyrinen. Selbst die arroganten Drachnori hörten auf zu sprechen. Ihr kriegerischen Diskussionen vergessen angesichts dieser unglaublichen Behauptung. Namsiel aktiviert ihr Holoprojektoren mit zitternden Fingern. Die Besitzungen der jurelten Steintafeln erscheinen in der Luft. Ihr Symboli en verstandlich galaktisch spreche umgewandelt. Sternenkarten zeigten Souls Position, ein System so weit entfernt, dass es jenseits aller bekannten Grenzen lag. Set higher, sagt sie und sieht auf die Inschriften. Warnungen über die schlafenden Riesen, die einst Tages ihren Platz unter den Sternen zurückwerden würden. Die Ratsmitglieder bieten sich vor, die alten Prophezeiungen zu lesen. Wird von einer Spezies, die sich freiwillig zurückgezogen hat, nicht ausschwitzt, sondern zu wachsen. Die Textsprachen von einer Seite Vorbereitung, einer Seite Wartens, bis die Galaxie bereit war für ihre Rückkehr. Das sind nur alte Mythen, protestiert ein vexianischer Repräsentant. Aber sein Stimmklang an SICHER.P letztlich, Durchschnitt in Übertragung all Kommunikationsbär, bei Stimmsprachen perfektem galaktischen Standard. Klar und selbstbewusst, hier spricht Admiral Hyen von der Verenigten Verteidigungen. Wir haben beobachtet, wir haben geurteilt, seite unbestritten Herrschaft ist nun vorbei. Die Ratskammer explodiert in Chaos. Dutzend von Stimmen schreien durcheinander. Ihr Besetzer kämpfen darum, das Durcheinander verschiedener Sprachen zu verarbeiten. Einige Wörter sprengen von ihren Sitzen auf, andere senken vor Schock. In sich zusammen, unmöglich, brüllt Admiral Welkeren über den Lärm hinweg. Menschen sind Märchenfiguren.
Aber die Übertragung kam von den mysteriösen Schiffen, die gerade die Chronari Flotte zerstört hatten. Die Verbindung war christlich, die Technologie offensichtlich weit fortgeschritten. Wo auch immer dies Menschen waren, sie besah unmatched. Die als übertraf, was die Galaxie kannt. Sie haben es die Ganzheit beobachtet, flüstert nam Ziel. Ihr wissenschaftlich Nuscher kämpfte mit ihrer Angst. Jahrhundertlang haben sie zugeschaut, wie wir Krieg führten, wie wir uns entwickelten. Die Implikationen waren erschreckend, wenn die Menschen wirklich zurückgekehrt waren, mit Technologie. Die eigen bei weitem Übertraf, was bedeutet das für die etablierte Ordnung? Die Drachnari hatten durch stark regiert, die wechselnde durch Handel, die Zephyriene durch Wissen, aber was konnten sie gegen Wiesen tun, die Legenden wären, was wollen sie von uns? Fragt jemand in der plötzlich eingetretenen Still, die Antwort, kam von den Sternen selbst, wenn die menschliche Flotte Position einem und auf ihn Antwort wartet. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Die Schlacht von Kepler 186 dauert exakt 47 Minuten. Admiral Hyan stand auf der Brücke just defiant unbeobachtet. Wie die menschlichen Streitkräfte die Chronari Armada angriffen. Die feindlichen Schiff, die Galaxie jahrzehntelang terrorisiert hatten, wurden systematisch zerlegt wie Spielzeugen den Händen eines Kindes. Die menschlichen Schiff bewegten sich mit einer Präzision, die unmöglich schien. Die Bewegung war berechnet, jeder Schuss perfekt platziert. Es war, als würden sie von einem einzigen, allwissenden Geist gesteuert. Kommandantin so jung, Statusbericht, sagte ruhig. Random in Herem das Chaos der Schlacht tot, kinetisch. Bombardierungsmen bei 85% Effizienz. Plasmabatterien erklären normal. Drohnenschwärme haben Zielerfassung auf allen feindlichen Schiffen erreicht. So jung Stimm war so gelassen, als würd sie über das Wetter sprechen. Für die Menschen war dies kein verzweifelt Schlacht Überleben, es war unchirurgisch. Operation der Chronari Schlachtcruiser Devastator, ein massives Schiff, das ganz Welten verwüstet hat, hört einfach auf zu existieren, als ein relativistisches Projektil durch seinen Rumpf riss. Es gab keine Explosion, kein dramatischen Flammen, das Schiff lässt sich auf wie Staub im Wind. Ein anderes Chronari Schiff fand sich plötzlich von einem Schwarm gesteuerter Drohnen umgeben. Die sich bewegten wie ein Schwarm tlicher Fisch. Die kleinen Maschinen tanzten das feindliche Schiff herum. Ihr Waffen blitzten wie Stern auf. Binnen Sekunden war der Rumpf durchlockert. Die Lebenserhaltung versagt. Die Chronari-Kommandanten schreien Befehl in ihr Kommunikatoren. Aber ihre Stimmen wurden immer verzweifelter. Sie hatten ihre gesamte Existenz darauf aufgebaut, die stärksten Krieger der Galaxie zu sein. Jetzt wurden sie wie Insekten zertreten. Ihr Schild sind wir kampflos gegen uns erworfen, bergt so jung, es ist, als würden sie mit Papier kämpfen, haien wir nicht. Die Menschen hatten Jahrhunderte damit verbracht, ihre Technologie zu perfektionieren, wenn die Galaxie in alten Mustern gefangen war. Die anderen Spezies hatten gekämpft und sich gegenseitig geschwächt, aber die Menschen hatten gelernt, ein Chronari Dreadnought. So grog wie in Kleinstadt, versucht, zu fliehen, aber die menschlichen Schiff waren schneller, wendiger, Plasmastrahlen, higher als die Oberfläche eines Sterns, schnitten durch sein Panzer wie ein Schwert durch Seid. Die wenigen überlebenden Chronari-Schiff wendeten und flohen in wilder Panik. Ihr gefürchteten schwarzen Flotten, vor denen ganz Zivilisation zitterten, rannten davon wie erschreckswild. Ihr Notruf füllten den Subraum mit Warnungen über Dämonen aus der Leer und den maglich Waffen. Binnen einer Stunde war alles wo. Vorbei.
Diemächtigst Kriegsflotte Galaxie existiert nicht mehr, zerstreut und zerstört von Wesen, die als Mythen golten. Melding in all Schiff, sagt HFY ruhig, Mission erfolgreich. Setzen Sie Kurs auf den Galaktischen Rat, es ist Zeit für ein Gespräch. Die Galaxie hat gerade voran, dass Legenden manchmal sehr real sind und sehr gefährlich. Botschafter Tolwecken gehört sich dem menschlichen Flaggschiff unter einer Flagge der Waffenstillstand. Dies, sein diplomatisches Schiff, winzig im Vergleich zu der massiven Defiant. Der Rumpf der menschlichen Schiff schien das Sternenlicht zu trinken, sein Oberfläche waren gezeichnet von der köstlichen Schlacht, als was sie aus einem Material gefertigt. Das Schäden einfach abwies. Tolweg war ein erfahrener Diplomat, der sein ganzes Leben lang Verhandlungen geführt hat. Aber noch nie hatte sich so klein und unbedeutend gefühlt. Das menschliche Schiff war nicht nur groggy strahlt ihn still macht aus, da ihm die Schuppen zu Berg stehen lieh. Als sein klein Shuttle in der riesigen Hängebucht landet, wurde von menschlichen Soldaten in Empfang genommen. Sie sahen so normal aus, zwei Arme, zwei Beine, kein natürlichen Waffen oder Panzerung, aber ihre Ausrüstung samt mit einer Energie. Die Sensoren nicht identifizieren können intendatum. Konferenzraum wartet Admiral HFY mit seiner Stellvertreterin, Kapitänin Myung. Beide wirkten kuschend menschlich, zerbrechlich, fast dort und doch befehligten sie Technologie. Die großen Errungenschaften der Rat zu blören wurden lie, Tolweg betrachtet die Beid. Ein Menschen vorsichtig, HFY sah, als wie ein Mann mittleren Alters, ruhig und gelassen, aber sein Augen wrieten in Intelligenz und Entschlossenheit, die Jahrhunderte Erfahrung andeuten. Myung war jünger, aber ihr Haltung sprach von absoluter Kompetenz. Wir wissen, dass uns beobachtet hat, sagt Tolweg vorsichtig und versucht, sein Stimm ruhig zu halten. Seit 8 Jahrhunderten, antwortet HFY ohne zu siegen. Wir haben Krieg gesehen, Eroberungen, endlosen Sickeln durchgeübt. Wir sorgen in Zirk, starker zu werden. Nun kehren wir zurück, diesem Chaos ein Ende zu setzen. Die Welt hingen schwer im Raum, Tolweg fühlt sich wie ein Kind. Das von Erwachsenen zurechtgewiesen wird, 8 Jahrhunderte beobachten. Das bedeutet, die Menschen hatten jeden Fehler der Rats gesehen, jedwich studiert. Hat gut versteckt, sagt Tolweg, ein wenig trotz in seiner Stimme.me.me Kult. Wir haben uns entwickelt. Wenn der Jugend gegenseitig bekämpft hat, haben wir gelernt. Und sehr Wissenschaft, und sehr Technologie, und sehr Gesellschaft, Eos ist gewachsen. HFY lehnt sich vor. Setjugt die Galaxie an, Botschafter, Krieg, Sklaverei, Unterdrückung. Die Chronari verwassen Welten zum Spa, die Drachnari erobern aus Stoß, und der Rechtsschutz zu unmatched Politik daraus. Wir haben versucht, Frieden zu schaffen, protestiert Tolweg schwach. Ihr habt versagt, sagt HFY einfach. Jahrhundert des Versagens, deshalb sind wir hier. Bei Stillwar ohrenbetäubend. Tolweg erkennt, dass dies keine Verhandlung war, dies war ihn enkendigen. Die Menschen wären nicht gekommen, zu bitten oder zu diskutieren. Sie waren gekommen, zu übernehmen. Was wollt ihr von uns? Fragte schließlich. HFY stand auf und blickt aus dem Fenster auf die Stirn. Frieden, echten Frieden. Und wenn die Galaxie ihn nicht freiwillig akzeptiert, würden wir ihn erzwingen. Kapitänin Myung aktiviert die holographische Anzeige, und der Konferenzraum füllt sich mit Bildern, die Tolweg den Atemrauben lieten. Das war Ausmacht der menschlichen Flotten füllt sich vor seinen Augen wie ein Albtraum aus Stahl und die Energie einteuse in die von Schiffen.
Versteckt im dunklen Weltraum, schwitten, schlafen Giganten zwischen den Sternen, jedes einzelne war größer als die mächtigsten Schlagschiff der Rats, wovon Plattform, die Planeten spalten konnten, umkreisen fern Sonnen wie künstlich Mond. Die Technologie das beberlich geschwinsting primitiv erscheinen. Die Schiff bewegten sich durch Dimensionen, die galaktische Wissenschaft nicht einmal verstehen konnte. Das ist unmöglich, flüstert Tollweg, sein Stimme kaum hörbar. Verjuckt vielleicht, sagt Myung mit einem kleinen Lächeln. Wir hatten 8 Jahrhundert Zeit, zu wachsen. Die Hologramm-Seitenschiff, die sich durch den Raum falteten, als wär aus Papier gemacht, und erschienen gleichzeitig an mehreren Orten zu existieren, woffen, die Energie aus dem Nichts erschufen, unschuld, die ganz Sternensystem anhalten konnten. Wir bieten Yukin Wall, sagt Admiral Hyenwu, sein Stimm ruhig aber unnachgiebig. Akzeptiert und seren Schutz und Verlass der kriegerischen, Wiege oder stellt den Konsequenzen vorgesetzter Rechen. Tollweg schluckt schwur, dies war kein Wald, dies war ein Ultimatum, bepackt in Haflich W, Datum ihr Match zu demonstrieren. So treten die Menschen den unbewohnten Mond von Vega 7 mit einem einzigen Schuss, in Waff. Die Materie direkt in Energie umwandelt, erfasst. Den Himmelskörper, der Mond verschwand einfach und hinterließ nur einen kurzen Lichtblitz, als wär nie Dagewesen. Tollweg start auf die Leerstelle im Weltraum, wo sich einst ein ganzer Mond befunden hat. Kein Trümmer, keine Explosion, nur nix. Die Technologie die Gales, was sich vorstellen konnte, wenn die Menschen das mit einem Mond machen konnten. Was würden sie mit bewohnten Welten tun? Das war nur ein Bruchteil und sehr vergeten. Sagt mir Jung Lies, wir könnten ganz Sonnensystem auslöschen, wenn wir wollten, aber das wollen wir nicht, fügt Hyenwu hinzu. Wir sind nicht hier, zu sichern. Wir sind hier, zu beschützen. Einige würden unsere Rober nennen, für Hyenwu. Fort, render auf die Stirn hinausblickt. Wir sehen uns lieber als Lehrer. Die Wort klangen freundlich, aber Tollweg spürt den Stall darunter. Die Menschen boten Frieden und aber es war Frieden zu ihren Bedingungen. Akzeptier oder stirb. Was passiert mit unserer Autonomie? Fragt Tollweg mit zitternder Stimme. Ihr könnt Welten regieren, wie ihr wollt, antwortet Hyenwu. Solange ihr in Frieden lebt, solange ihr ander nicht bedroht, solange ihr lernt, Myung schaltet die Hologramm ab, die entschieden liegt die Juk Botschafter, aber entscheidet schnell. Unser Geduld ist nicht unendlich, Tollweg wusst, dass die Botschaft eins neuen Zeitalters überbringen muss. Die Galaxie wird sich ändern müssen oder untergehen. Die Galaxie zersplittert entlang ideologischer Linien wie ein Kristall unter Druck. In den Wolken nach dem menschlichen Ultimatum bildeten sich zwei Lager, die sich der neuen Ordnung, Buten, und die lieber kämpfend untergehen wollten. Die Drachnori-Aliens weigert sich zu kapitulieren. Admiral Velkeren donnert sein Kriegsreden durch die Kommunikationskanal. Wir sind Krieger. Wir nähen nicht vor Fremden. Sein Wort fanden weiterhin bei den stoßen Kriegerwachen, die ihr ganzes Leben der Eroberung gewidmet hatten. Sie starteten verzweifelt Angriff auf das, was sie für schutzlos menschliche Kolonien hielten. Die Drachnori-Flotten stürmten auf friedlich außerhalb Forschungsstationen zu, erwarfen bereit, die schwachen Menschen zu zermalmen. Sie entdeckten zu spät, dass die friedlichen Forschungsstationen tatsächlich schwer befestigt Anlagen waren, was wie ein schuldig Wissenschaftslabor außer, entpuppt sich als Festungen mit Waffen, die ganz Flotten auslöschen konnten.
Die Drachnori Eingreifer worden von en sich Bärenschilden abgeprollt und von Energiestrahlen. Dirstert, die aus dem nächste kommen schienen, ist, als würden sie en Serbügungen vorhersehen, funkt ein überlebender Drachnori-Pilot, bever auch sein Schiff in einem Lichtblitz verschwand. Horrendessen wird Dr. Namseel zu Humanities erster außerirdischer Botschafterin ernannt, die Zephyrienische Archäologin, die einst in staubigen Ruinen nach Antworten gesucht hat, fand sich plötzlich im Zentrum galaktischer Politik wieder. Sie arbeitet eng mit der menschlichen Diplomatin Jenna zusammen, die neue galaktische Regierung zu etablieren dort Jindash awarin ruhig Frau mit sanften Augen, aber ihr wird trugen das Geüb der menschlichen Macht. Wir wollen Partnerschaft, nicht Unterwerfung, erklärt sie den kooperativen Spezies, aber Partnerschaft bedeutet, dass alle Seiten Regeln befolgen müssen. Die medizinischen Fortschritt flossen zu den kooperativen Spezies wie ein Strom der Lebensbehandlungen, die Lebensbahnen verlängerten, machten aus den einst kurselbigen Vexianern langlebig Wiesen, Landwirtschaftszum, die den Hunger eliminierten. Verwandelten Kargwelten in Blahendgruten, Verteidigungsstückchen Goldschützen vor kosmischen Bedrohungen, die früher ganz Zivilisation auslöschen konnten. Die Zephyriner waren die ersten, die vollständig kooperierten. Ihr wissenschaftlich Neugier überwog ihre Angst, und sie lernten begierig von den menschlichen Lehren. Bald entwickelten sie Technologien, die sie für unmöglich gehalten hatten. Der Widerstand bröckelt wie ein Damm unter Druck. Die Drachnori-Flotten wurden systematisch von menschlichen Streitkräften neutralisiert, die Jet-Strategie vorherzusagen schienen. Es war, als könnten die Menschen die Gedanken ihrer Feinde lesen, jeden Zug anticipieren, bevor gemacht wird. White nennen sie das Schrivelkern in sein Kommunikationsjet. Als sein Letztflat in Herem zerstört wird. Die Antwort kam von Jinnah selbst. Wir haben juk 8 Jahrhundert lang studiert. Wir kennen Taktiken besser als ihr selbst. In nach der anderen ergeben sich die Widerstandswelten. Die Realität war unerbittlich, und man konnte nicht gegen Gitter kämpfen und gewinnen. Die neue galaktische Ordnung war geboren, ob sie wollten oder nicht. 6 Monate nach dem ersten Kontakt stand Admiral Hyenwu vor der reformierten Galaktischen Versammlung. Das Wesen, das einst als Legend bezeichnet worden war, diente nun als der widerwillige Wächter der Galaxie. Die Research-Kammer war voller von Dutzenden von Welten, und mit den Augen auf den Menschen gerichtet, der ihr Schicksal verändert hat. Wir kehrten nicht als Eroberer zurück, sagte. Sein Wörtwörden in ein Dutzend Sprachen. Übersetzt. Wir kämen als Hirten. Dies Galaxie hat wir so lang nur Krieg gekonnt. Wir bieten Evolution durch Zusammenarbeit. Sein Stimm holt durch die Kammer. Ruhig aber kraftvoll. Diverse Melten, einst Stolzkrieger und mächtig Herriker, hörten zu Kinder, die eine Geschichtslection lauschten. In nur 6 Monaten hat sich ihr Gesamtrealität verändert. Das Terranische Protektorat wurde in diesem Tag geboren in neue Ordnung, unter die Stark der Menschheit als Schild für die Unschuldigen diente, wenn sie beispiellos Zusammenarbeit zwischen den Spezies fördert. Es war nicht die brutale Herrschaft der Chronori oder die kalte Bürokratie der alten Rats. Es war etwas völlig Neues, dort Dr. Namseel sah in der ersten Rehund beobachtet mit staunenden Augen. Wie Geschichte geschrieben wird. Die kleine Archäologin, die einst einsam in Runen nach Antworten gesucht hat, war nun Zug der großen Transformation, die die Galaxie erlebt hat. Jinnah stand neben Hyenwu und lächelte, als sie die Gesichter in der Mensch betrachtet.
wo einst Furcht und Misstrauen gewesen wären, so sie nun Hoffnung und Neugier, die Spezies lernten, dass stark nicht nur so sehr streng verwendet werden musst. Die Veränderungen wären überall sichtbar. Handelswege, die einst von Piraterie geplagt wären, wurden sicher. Welten, die jahrzehntelang unter Blockaden gelitten hatten, blühten wieder auf. Krankheiten, die ganz welke bedroht hatten, wurden ausgelöscht. Aber die Großveränderung von nicht in den Sternen Stadt, sondern in den Häusern der galaktischen Bewohner. Dem ersten Mal seit Jahrhunderten wagten sie es zu träumen, dass die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit. In der abschließenden schien besagten Jungwesen von Dutzenden von Welten die erst. Interspecies Academy auf der Erde. Kleindrachnari lernten neben Sorten Vexianen, Jungzephyrianer mit menschlichen Kindern spielten. Sie lernten nicht nur menschliche Technologie, sondern menschlich Wort, Ausdauer, Innovation und den unerschütterlichen Glauben daran, dass jede Herausforderung überwunden werden kann. Ein junger Drachnari namens Kextel hab seine Hand im Klassenzimmer. Lehrer Jinsu, warum haben die Menschen so lang gewartet, ehe sie zurückkehrten? Der menschliche Lehrer lächelt, weil manchmal die beste Lektion die ist, die man sich selbst beibringt, auf welche mussten bereit sein zu lernen. Die Legenden wären zurückgekehrt. Und sie brachten etwas mit, was die Galaxie nie gekonnt hat, Hoffnung, in den Sternen funkelten neue Möglichkeiten. Und zum ersten Mal seit Jahrtausenden blickt die Galaxie voller Vertrauen in die Zukunft.